হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ এক্সপেরিমেন্ট। তো আজকে আমি দেখব আজকে আমাদের কাছে ইয়ামা ক্রাক্স বাইক আছে। এই ইয়ামা ক্রাক্সের নর্মাল আওয়াজ থেকে আমরা কেটিএম ডিউক বানাবো, নাহলে বুলেটের মতো সাউন্ড বার করব। সেটা এখন আমরা ক্যানের কোল্ড ড্রিঙ্কসের মাধ্যমে দেখব। তো চলো চলো তাহলে সেট আপটা শুরু করা যাক। দেখতে পাচ্ছ উপরে পোর্শনটা আমরা পুরো ছাড়িয়ে দিয়েছি। তো এবার এটাকে আমরা টেস্টিং করে দেখব, তারপর আমরা লাস্টে গাড়িতে লাগিয়ে চালিয়ে দেখব যে কেমন সাউন্ড বেরোয়, কেটিএম ডিউকের মতো সাউন্ড বেরোয় না বুলেটের মতো সাউন্ড বেরোয়। তুই রেস্টটা মারবি, তুই ওটা চাড়বি, তুই রেস্টটা মারবি। তো হ্যালো গাইস, তোমরা আওয়াজটা শুনতে পাচ্ছ, কেটিএম ডিউকের মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে অনেকটা। এটা হচ্ছে নর্মাল সাউন্ড। হ্যালো গাইস, তোমরা দেখতে পেলে কেটিএম ডিউকের মতো সাউন্ড বেরোচ্ছে। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবে, আর চ্যানেলে নতুন থাকলে একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে, আর সুন্দর মিষ্টি করে কমেন্ট করে দেবে। জয় হিন্দ, জয় ভারত।